بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. دول 50 سؤال في الأوبجكت أورينتد بروجرامينج انترفيو questions والأنسرز بتاعتهم. Here are OOB's interview questions and answers for fresher as well experienced candidates to get their dream job. أول سؤال: What is OOBs؟ إيه هي ال OOB؟ OOB is abbreviated as يعني اختصار ل Object Oriented Programming System in which programs are considered. البرنامج بيعتبر as a collection of objects مجموعة من objects. Each object is nothing but an instance of a class. والobject عبارة عن نسخة من الكلاس. طيب write basic concepts of OOBs. ايه الكونسبتس الرئيسية، مفاهيم الرئيسية للobject oriented. الابستراكشن هم 4: abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism. اوكي. What is a class؟ ايه هو الكلاس؟ A class is simply a representation of a type of object. هو عرض للobject. It is the blueprint أو plan أو template، نموذج أو مخطط that describes بيوصف the details of an object، تفاصيل الobject. طيب ايه هو الobject؟ What is an object؟ Object is an instance of a class. الobject عبارة عن instance من الكلاس. It has its own state, behavior and identity. طيب what is encapsulation؟ ايه هو encapsulation؟ Encapsulation is an attribute of an object and it contains all data which is hidden. That hidden data can be restricted to the member of that class. بتحط قيود على methods بتاعتك والفاريبلز بتاعتك. for example على سبيل المثال انواع restriction اللي انت ممكن تحطها اللي هم معروفين بالاكسس specifiers او الاكسس modifiers: public و protected و private و internal and protected internal. طيب what is polymorphism؟ ايه هو البوليمورفيزم؟ polymorphism is nothing but assigning behavior، بتassign سلوك معين أو behavior معين or value in a subclass جوه subclass to something that was already لشيء بالفعل موجود أو اتعرف already declared in the main class، اتعرف في المين class أو السوبر class. حلو. simply polymorphism takes more than one form، بياخد أكتر من شكل. What is inheritance؟ ايه هو inheritance؟ Inheritance is a concept where one class shares the structure and behavior defined in another class. If inheritance applied to one class is called single inheritance. لو class بيinherit من class واحد ده اسمه single inheritance. and if it depends on multiple class، لو بيعتمد على أكتر من class أو بيinherit من أكتر من class then it is called multiple inheritance. في الحالة دي اسمه multiple inheritance. طيب what are manipulators؟ إيه هما manipulators؟ Manipulators are the functions which can be used in conjunction with the insertion and extraction operators on an object. Example are end L and set W. Explain the term constructor. ايه هو constructor؟ A constructor is a method used to initialize the state of an object and it gets invoked at the time of object creation. rules for constructor. يبقى الكونستراكتور هو عبارة عن method بتستخدم عشان تinitialize الحالة بتاعة الأوبجكت، عشان لما أجي آخد أوبجكت من الكلاس ده بنادي على الكونستراكتور.
بقول equal new واسم الكونستراكتور ميثود and it gets invoked وبيحصل لها استدعاء وقت ما بكريت object من الكلاس ده. طيب ايه هي القواعد بتاعه الكونستراكتور؟ اول حاجه constructor name، لازم اسم الكونستراكتور لازم يكون نفس اسم الكلاس، should be the same as a class name. A constructor must have no return type، ملوش return type. طيب define destructor، الديستراكتور عكس الكونستراكتور. A destructor is a method which is automatically called، بيحصل لها calling، بتستدعى بشكل تلقائي when the object is made of scope or destroyed، أو لما بيحصل destroying للobject. Destructor name is also same as class name but with the tilde symbol before the name. نفس اسم الديستراكتور نفس اسم الكلاس بس في tilde symbol كده قبل الايه النيم ده. What is an inline function؟ ايه هي الانلاين function؟ An inline function is a technique used by the compilers and instructs to insert complete body of the function wherever that function is used in the program source code. طيب ايه هي الفيرتشوال function؟ الفيرتشوال function is a member function of a class and its functionality can be overridden in its derived class. تقدر تعمل لها override في ال subclass. This function can be implemented، اقدر انفذها by using a keyword باستخدام كلمة virtual and it can be given during function declaration أثناء تعريف الفانكشن. A virtual function can be declared using a token virtual in C++. It can be achieved in C or Python language by using function pointers or pointers to functions. What is a friend function؟ ايه هي الفريند function؟ A friend function is a friend of a class that is allowed to access to public, private or protected data in that same class في نفس الكلاس. If the function is defined outside the class، لو اتعرفت بره الكلاس ده cannot access such information، ما تقدرش توصل للمعلومات دي. A friend can be declared anywhere in the class declaration، في أي مكان في تعريف الكلاس and it cannot be affected by access control keywords زي public, private or protected. What is a function overloading؟ ايه هي الفانكشن overload؟ function overloading is a regular function، هي function عادية but it is assigned with multiple parameters، بس بassign parameters مختلفة. It allows the creation of several methods، بيسمح لي ان انا create methods عديدة كتيرة with the same name بنفس الاسم which differ from each other، بس بتختلف عن بعضها by the type of input and output of the function. ادي method اسمها add وهنا add وهنا add، ودي بترجع لي void ودي بترجع لي void ودي بترجع لي void، بس هنا البارامترز assign السيجنيتشر مختلفة. هنا بتاخد 2 integer، هنا بتاخد 2 double، هنا بتاخد 2 struct. What is operator overloading؟ الoperator overloading is a function where different operators are applied and depends on the argument. Operator can be used to pass through the function and it has its own precedence to execute. What is an abstract class؟ ايه هو الابستراكت class؟ abstract class which cannot be instantiated، ما اقدرش اخد منه instance. Creation of an object is not possible with abstract class، ما اقدرش create object من abstract class but it can be inherited، بس اقدر اخد منه extend inherit منه كأنه اعمله معاملة super class. An abstract class can contain only an abstract methods، جواه abstract methods. Java allows only abstract method in abstract class while other language allow non-abstract method as well.
في لغات برمجة تانية بتسمح ان انا اكريت جوه الابستراكت كلاس abstract methods و non abstract methods. What is a ternary operator? The ternary operator is said to be an operator which takes 3 arguments. هو operator بياخد 3 arguments. Arguments and results are different data types and it depends on the function. تعتمد على الفانكشن. The ternary operator is also called بيسمى conditional operator. What is the use of finalize method? ايه استخدام ال finalize method? Finalize method helps to perform cleanup operations on the resources which are not currently used. Finalize method is protected and it is accessible only through this class or by a derived class. اقدر اوصل لها من خلال الكلاس او الكلاسز المشتقة. What are the different types of arguments? ايه الانواع المختلفة من الarguments؟ A parameter is a variable used during the declaration of the function. البارامتر عبارة عن variable بعرفه او بستخدمه اثناء تعريف function معينة. حلو؟ or declaration of the function or subroutine. Okay? And arguments والarguments دي are passed to the function body. بيحصل لها passing للfunction body and it should match with the parameter defined. لازم تماتش نفس نوع variable اللي اتعرف في البارامتر. There are 2 types of arguments. في نوعين من arguments. call by value او call by reference. طيب call by value اللي هو ايه؟ value passed will get modified only inside the function. هغيرها فقط جوه الفانكشن. And it returns the same value whatever it is passed into the function. وهترجع نفس القيمة ايا كان اللي انا بصيته للفانكشن دي. طيب call by reference value passed will get modified in both. الفاليو اللي انا بصيتها هتتعدل في الاتنين inside and outside the function. جوه وبره الفانكشن. And it returns the same or different value. وهترجع نفس الفاليو او فاليو مختلفة. What is the super keyword? ايه هي السوبر keyword؟ كلمة super. The super keyword is used بتستخدم to invoke عشان تستدعي the overridden method. الميثود اللي حصل لها overridden which overrides one of its super class method. بتoverride على ميثود جوه السوبر كلاس. This keyword allows to access overridden method. بتسمح لك انك توصل للoverridden method and also to access hidden members of the super class. It also forwards a call from a constructor to a constructor in the super class. What is method overriding? Method overriding is a feature that allows بتسمح للsubclass to provide the implementation of a method ان هو ينفذ method that overrides in the main class. موجودة جوه المين class. It will override the implementation in the super class by providing the same method name, same parameter and same return type. What is an interface? ايه هو الانترفيس؟ An interface is a collection of an abstract method. If the class implements an interface هو مجموعة من الابستراكت methods. لو class بيimplement interface it thereby inherits all the abstract methods of interface. هي extract او هي implement كل الميثودز اللي موجودة الابستراكت methods اللي موجودة جوه الانترفيس ده. Java uses interface to implement multiple inheritance. الجافا لغة الجافا بتنفذ الانترفيس عشان المالتيبل inheritance
لان هي ما تقدرش تكستند من اكتر من كلاس، ما تقدرش تنهرت من ما بتسبورتش المالتيبل انهيرتنس. ففي الحاله دي بنستخدم الانترفيس عشان نقدر نimplement اكتر من انترفيس. What is exception handling? An exception is an event that occurs during، هو event حدث بيحدث اثناء الاكسكيوشن للبرنامج. Exceptions can be of any type. Runtime، عندي runtime exception و error exception. Those exceptions are adequately handled through exception handling mechanism like try و catch and through keywords. بقدر احقق الميكانيزم ده عن طريق التراي والكاتش بلوك، او ان انا ارمي exception عن طريق throw. What are tokens؟ ايه هي التوكنز؟ A compiler recognize a token and it cannot be broken down into component elements. Keywords, identifiers, constants, string, literals and operator are example للتوكن. Even punctuation characters are also considered as token. Example brackets, commas, braces and parentheses. What is the main difference between overloading and overriding؟ ايه الفرق الرئيسي ما بين الاوفرلود والاوفررايد؟ الاوفرلودing is a static binding whereas الاوفررايدing dynamic binding. الاوفرلودing is nothing but the same method، نفس الميثود with different arguments، بارجمنتس مختلفة. and it may or may not return the equal value in the same class itself. ممكن ترجع نفس القيمة أو قيمة مختلفة في نفس الكلاس. طيب الأوفررايدنج عبارة عن the same method، نفس الميثود، name نفس اسم الميثود with the same argument بنفس الارجيومنت and return type associated with the class and its child class. What is the main difference؟ الفرق الرئيسي ما بين الكلاس والobject. An object is an instance من الكلاس. الobject hold multiple information but classes don't have any information. Definition of properties and function can be done in class and can be used by the object. A class can have subclasses while الobject الكلاس ممكن يبقى ليه subclasses انما الobject doesn't have subobjects. What is an abstraction؟ ايه هو الabstraction؟ Abstraction is a useful feature of OOPs and هو ميزة مهمة في ال OOP and it shows only the necessary details. بتعرض فقط التفاصيل المهمة للclient to the client of an object. Meaning it show only required details. بتعرض التفاصيل المطلوبة فقط for an object not the inner constructor of an object. Example على سبيل المثال when you want to switch on the television، عايز switch للتلفزيون it's not necessary to know the inner circuitry mechanism. انت مش من الضروري انك تعرف الآلية اللي شغال بيها جوه عاملة ازاي او ايه اللي بيحصل جوه. To switch on the TV عشان تشغل التلفزيون whatever is required to switch on، انت بس كل اللي طالبه انك تشغل التلفزيون. TV will be shown by using an abstract clause. فانت لما بتدوس على البوتون بيشغل لك التلفزيون، انت ما عرفتش ايه الديتيلز اللي حصلت عشان التلفزيون يشتغل. في الحالة دي هو ده الابستراكشن. What are the access modifier؟ الأكسس modifier determine the scope of the method. بتحدد السكوب بتاع الميثود او الوصول للداتا، بتحط restriction قيود للوصول للداتا بتاعتك. or method or variables that can be accessed اقدر اوصل لها from other various objects or classes.
من classes تانية أو objects تانية. There are 5 types of access modifier. عندي خمس أنواع من ال access modifier and they are as follow: private و protected و public، ودول أشهر ثلاثة مستخدمين. وعندي ال friend وال protected friend. What are sealed modifiers? Sealed modifier are the access modifier where the method cannot inherit it. Sealed modifier can also be applied to properties, events, and methods. This modifier cannot be used to static members. How can we call the base method without creating an instance? ازاي اقدر انادي على base method من غير ما create instance واخد object? Yes, it is possible to call the base method without creating an instance. اقدر انادي على method جوه class من غير ما اخد object وكريت instance. And that method should be static method. لازم الميثود دي تبقى static. Doing inheritance from that class use base keyword from a derived class. انادي على اسم الكلاس دوت والميثود اسم الميثود. What is the difference between new and override? ايه الفرق ما بين كلمة new وما بين override؟ The new modifier instructs the compiler to use new implementation. بتدي تعليمات للكومبايلر ان هو ينفذ implementation جديد، تنفيذ جديد instead of the base class function، بدل البيز الفانكشن اللي موجوده جوه البيز كلاس. whereas override، انما الاوفررايد modifier helps to override the base class function، بتساعد في ان انا اعيد صياغه الفانكشن اللي موجوده في البيز كلاس. what are the various type of constructor؟ ايه انواع الكونستراكتور؟ عندي الديفولت كونستراكتور وده بيبقى من غير parameters، و هو في parameterize او parameteritic constructor with ده اللي بياخد parameter create a new instance of a class and also passing arguments. ليه copy constructor which creates a new object as a copy of an existing object. في copy constructor اللي بيكريت نسخة من الobject من object already موجود. What is early and late binding? Early binding refers to the assignment of values to variables during design time, whereas late binding refers to the assignment of values to variables during run time. What is this pointer? كلمة this بتشاور على ايه او بتعني ايه؟ This pointer refers to بتشير الى the current object of a class، object الحالي في الكلاس اللي انا فيه. This keyword is used as a pointer، بتشاور او مؤشر which differentiates between، بتفرق ما بين ال current object الobject الحالي with the global object من الobject الجلوبال. It refers to the current object. What is the difference between a structure and a class? The default access type of a structure، الاكسس تايب للstructure by default public، انما الكلاس by default private. A structure is used بيستخدم for grouping data عشان يعمل جروب للداتا، whereas a class can be used for grouping data and methods. Structures are exclusively used for data and it doesn't require strict validation, but classes are used to encapsulate and inherit data. بيعمل encapsulation للبيانات بتاعتك which requires strict validation. What is the default access modifier in a class? The default access modifier of a class is internal and the default access modifier of a class member is private. What is a pure virtual function?
ايه هي البيور فيرتشوال فانكشن؟ A pure virtual function is a function which can be overridden in the derived class but cannot be defined. A virtual function can be declared as pure by using the operator equal 0. على سبيل المثال virtual void function 1 دي virtual بس not pure. البيور virtual function virtual void function 2 equal 0. What are the all operators that cannot be overloaded? السكوب resolution والmember selection والmember selection through a pointer to function. What is dynamic or runtime polymorphism? الديناميك أو الرانتايم polymorphism is also known معروف بالmethod overriding in which call to an overridden function is resolved during runtime بيتم أثناء الruntime not at the compile time مش في الcompile time. It means having two or more methods عندك method أو أكتر with the same name بنفس الاسم same signature بنفس السيجنتشر والبارامترز بتاعتها but with different implementation بس تنفيذ مختلف. Do we require a parameter for constructors؟ لا طبعا. هل احنا محتاجين بارامتر للconstructor؟ No, we don't require مش مطلوب a parameter for constructors. بس انت لو عايز تحط parameters للconstructor ممكن تحط بس by default الconstructor بيبقى has empty parameter. What is a copy constructor؟ ايه هو الكوبي constructor؟ This is a special constructor خاص for creating a new object عشان يكريت object جديد as a copy كنسخة من existing object من object already موجود. There will also be only one copy constructor that can be either defined by the user or the system. ده بيحفظ لي الذاكرة والميموري بتاعتي أوفر فيها. What does the keyword virtual represented in the method definition? It means we can override the method. معناها إن أنا أقدر أعمل override للميثود دي. Whether static method can use non-static members. لو في method static ينفع أستخدم فيها members على سبيل المثال من الممبرز دي variable معين مش static متعرف عادي؟ لا ما اقدرش. لازم جوه static method اي member جواها يبقى عباره عن static. يعني انا لو معرف int x equal 10 وعملت method static وجيت قلت له الاكس دي خليها بقيمه ثانيه مش هينفع. هيقول لي لازم تعرف الاكس دي كستاتيك. What are a base class وsub class وsuper class؟ طيب البيس class is the most generalized class. البيس class عبارة عن أكتر class general and it is said to be a root class وبيبقى اسمه الروت class. السب class is a class that inherits from one or more base class. السب class هو الكلاس اللي بيورث من كلاس أو أكتر من كلاس. طيب السوبر كلاس is the parent class هو البيرنت للسب class from which another class inherits. What is static and dynamic binding? Binding is nothing but the association of a name with the class. Static binding is a binding in which name can be associated with the class during compilation time أثناء الcompile time and is also called early binding. طيب dynamic binding is a binding which name can be associated with the class during أثناء execution time and it is also called late binding. How many instances can be created for an abstract class؟ طبعا zero instance. ما اقدرش اخد instance اصلا من الابستراكت كلاس. الابستراكت كلاس بيتعامل معامله السوبر كلاس اللي انهرت مني. حلو.
ان انا ما اقدرش اخد object وكريت instance من abstract class will be created for an abstract class. In other word you cannot create an instance. ما تقدرش تكريت instance من ال abstract class. Which keyword can be used for overloading؟ انهي كلمة اقدر استخدمها عشان اعمل overload؟ الاوبريتور keyword is used for overloading. What is the default access specifier in a class؟ زي ما قلنا private. Which OOB's concept is used as a reuse mechanism؟ الانهيرتنس هو اللي اقدر اعيد بيه استخدام الحاجة. is the OOB's concept that can be used as a reuse mechanism. Which OOB's concept expose only the necessary information to the calling function؟ encapsulation.